omu ng'alina kyakola era ng'alina kyayingiza kyagamba nti olwo nno ensi oba eggwanga liba lisobola bulungi nnyo okuvujjirira essiga eddamuzi ne kiyamba abalamuzi okuwa abantu obwenkanya mu ngeri ennyangu ennyo. Katubirabe. Prosperity will generate incomes for the families and companies and corporations, improve livelihoods of people. And by livelihoods, I'm talking about better housing. If you see the housing in some of the places, it is not good at all. You can definitely trace this, that lack of security, to some fact politics and so on, but also to lack of prosperity in the economy, which enables the government to have enough resources to support the army, because the army needs resources to be supported, needs money. President Museveni bino yabyogera ku Lwokubiri lwa wiiki ewedde bwe yali aggulawo olukiiko lw'abalamuzi abakulu mu bukiikaddyo ne buvanjuba olwatuula ku Speak Resort Hotel mu Kampala. Olukungaana luno lwatambulira wansi w'omulamu okugamba nti okwongera ku kufuna obwenkanya okuggumiza ennongoosereza mu bitongole ebiramuzi mu Afrika. President Museveni yakkiriza nti wadde kituufu nti ensonga ez'obwenkanya zisobola okukolebwako mu bwavu, kyangu nnyo okukikola ng'eggwanga litebenkedde mu byenfuna. I want to welcome their lordships for your meeting here in Uganda. You have done us an honor by coming here to have your meeting here. Thank you so much. Omukulembeze yayongera okulabula abalamuzi ku nsobi ez'obufirosofo n'endowooza n'enteekateeka ez'abakulembeze b'Afrika ab'emabega ezaaleka Ssemazinga ono nga tannakulaakulana byasa ku byasa. Right from our student days in our movement, we always advised the African intelligentsia, the academicians, the technocrats, the judiciary, the lawyers, to always have an organic way of looking at issues. In our view, it is easier for justice to prevail when there are a few conditions in the society. It is easier. Number one, growth and prosperity. If the economy of the country is growing and creating prosperity, it is easier to work on the issue. President Museveni era yaggumiza obulungi obuli mu kusomesa abantu olwo buli omu asobola okulwanirira obwenkanya. Of the tensions in the societies are caused by lack of knowledge, superstition, belief in witchcraft. Why? Because the people don't have enough knowledge. Somebody is sick, then they think he has been bewitched. Yet it is malaria. Malaria is, since many years ago now, you can discover which enemies cause malaria and you deal with it. Ssabalamuzi Oweekitiibwa Alphonse Owiny-Dollo yagamba nti olukiiko luno lugatta abalamuzi abakulu n'abalamuzi okuva mu nsi ezisukka mu 16 okuteesa ku nsonga ezikwata ku kuwa abantu obwenkanya mu Ssemazinga ono. I have already said, Your Excellency, that what we are now being told as alternative dispute resolution
is actually, for us, the original dispute resolution mechanism of Africa. A study that was carried out in Uganda and similar for many African countries, many African jurisdictions. A few years ago, only 5% of the discernible disputes found their ways to court of law. And then it is broken down, a tiny percentage is resolved. Yet another tiny percentage is resolved satisfactorily. Ssabalamuzi era yasiima omulimu omunene olukiiko luno gwe lukoze n'ebintu eby'enjawulo ebituukiddwako okuva lwe lwatandika mu mwaka gwa 2003 n'amawanga. We carried out the ADR way. In this test case, if I may be allowed to use that term, which was magical, in 1 week, the judiciary of Uganda resolved a total of 237 civil cases, out of which, and this is a rare thing, 37 cases was resolved by the Court of Appeal by mediation. Yategeeza nti obuvunaanyizibwa obw'amaanyi obwagabanwa n'endowooza ezikyusiddwa mu kitongole ekiramuzi kijja kukendeeza okusoomoozebwa okuliwo. Ye ssentebe w'olukiiko luno w'ekitiibwa omulamuzi Becky Mafala era nga ye ssaabalamuzi w'obwakabaka bwa President Museveni ne gavumenti olw'okukkiriza olukiiko luno okutuula mu Kampala. The forum is a voluntary association of chief justices from countries in Southern and Eastern Africa, and it was established in 2003 in recognition of the important role that judiciaries play in the administration of justice. The main objectives of the forum are as follows: to promote, protect, and defend the independence of judiciaries in Southern and Eastern Africa, to promote the rule of law, human rights, and access to justice for all. Mwami Mapala yasiima President olw'okutumbula embeera z'abakulira ebitongole ebiramuzi mu nsaala gyabwe, okulongoosa enkola y'ebikozesebwa mu kitongole ekiramuzi n'okwongera ku mbalirira y'ekitongole ekiramuzi buli mwaka. As I conclude my remarks, I wish to personally thank you in my capacity as the chairman of the forum. I'm advised for taking a keen interest in the improvement of the terms and conditions of the judges of Uganda, including their salaries and post-retirement packages. Ate bwe tweyongerayo ye omukulembeze w'eggwanga yaludde eddaaki n'ayisa ekikugira abantu abaddukanya ekkuumiro ly'ebisolo erya Murchison Falls National Park okusolooza ensimbi ku bantu abatali balambuzi. Yategeezezza nti okuggyako yekka anaagenda mu kifo kino ng'agenze kulambula oyo ye asoloozebweko ensimbi, naye abantu abali mu kukozesa ekkubo eryo oluvannyuma lw'okuggala olutindo lw'ekaluma abo bo baleme kuggyibwako nsimbi, baleke bayite mu buyisi paka bwe banaatuuka gye balaga. Kyokka n'abo bakomawo okuva yonna gye baba bali okuyita mu kifo ekyo nabo yagambye nti bayite mu kyere ewatali kusolona. Oluvannyuma lw'okuggalwa kw'olutindo lwa Karuma gye buvuddeko, abatambuze baatandika okukozesa ekkubo eriyita ku kkuumiro ly'ebisolo erya Murchison Falls National Park okutuuka mu mambuka ga Uganda oba giyite Northern Uganda. Wabula wano wabaddewo akalipo ng'abatambuze basasuzibwa ssente wamu n'abalambuzi. Kino kyatanula ssenkulu wa gavumenti abamuyite Chief Whip Honorable Dennis Obwa okusaba omukulembeze w'eggwanga President Yoweri Museveni okuggyawo ssente ezisasulwa abatambuze kubanga kibanyigiriza nnyo. The point they request to you, sir, is to consider waiving the fee for any car that primarily used Karuma. So, Your Excellency, we do not lose any revenue because they have been very, very emphatical. They are simply saying cars that should have primarily used Karuma can be allowed to transit through the park free of charge.
okwogera bino mwami Obuwa yali mu lukiiko tabamiruka olwa NRM olwatuula mu makago bwa President Entebbe. For any Ugandan and a foreigner who is going through the park as a tourist, there are protocols. First of all, you register. After registration, you are given a guide. And any Ugandan who passes through, if this request is granted and does not comply with what they have requested for, Your Excellency, they are saying the law must apply on them. Wabula Pulezidenti yalaga obweraliikirivu nti emmotoka naddala ennene ezitambula eziyita mu kkuumiro lino ziyinza okutaataaganya enfo zaazo kubanga zibadde tezizimanyidde. On the use of the park by the people who are traveling to and from northern Uganda during the time of the closure of the Karuma Bridge. I totally forbid the charging of money of people who are just of travelers who are not tourists. Mu buufu bwe bumu President Museveni yalagira omumyuka we mukyala Jessica Lupo okutuuza olukiiko ne minisitule y'ebyobulambuzi wamu n'abamu ku babaka ba Parliament okwekenneenya butya entambula z'emmotoka ennene bwe ziyinza okutaataaganyaamu ensolo. What you need to, you the members of Parliament of the zones of Lango, Acholi and West Nile, what you need to share with us is the issue of the tourism industry. Apparently, according to the conservationists, they are saying that those animals there in the park, they are not used to very many vehicles, especially the big ones, the big lorries, that, and I can suspect there may be common sense in it. Yayongerako nti ensolo zino bwe zidduka abatambuze ne bataziraba kikosa ebyobulambuzi mu kitundu ekyo. If these animals run away and the tourists don't see the animals and they don't come, the whole country will lose. So you better study. That is the issue. It's not the money. From my point of view, it is the impact on the tourism. We lose. So you better study. That is the issue. It's not the money. From my point of view, it is the impact on the tourism. Ate bwe kyeyongerayo omukulembeze w'eggwanga era bw'ati abakulembeze b'abavubuka mu makaage aga State House Entebbe era bwe yali nabo bw'atyo n'abakuutira okwenyigira mu mirimu egitali gimu egitondawo obugagga n'abagamba nti ekigambo ky'okubeeraawo nga beekubagiza tekijja kubayamba wabula kye balina okukola kulaba nga beenyigira mu kintu kyonna kyonna ekisobola okutondawo emirimu basobole okwekulaakulanya n'okubaako ejjamba libayingiza mu nsawo zaabwe. We rejected the politics of identity, the politics of tribes, of religion. We said no. What is crucial is not identity, it is interests. The fact that, and that's why we emphasize patriotism. And our answer was private sector-led growth. That's why the economy is growing, in spite of the corruption we are talking about, but the economy is growing. Yes, there's corruption, there's no proper distribution of wealth, but the economy is growing. Why? Because of a correct analysis.
So therefore, for me, I would want to advise you that if you really want to make a contribution, study ideology. It's good that you want to go to Chankwanzi, because it is in Chankwanzi where they take you through what we call political economy. Political economy I told these people when we came from the bush to introduce a paper in all courses. So that confusion, because you see the big problem, you the young people, is the confusion you get yourselves in. These foreigners and all this, you really get lost. So number one, the words development is for everybody, but wealth is for you. Now, if you deal with wealth, then the next crucial thing is service provision. The fourth point is jobs. Emirimu. Where do the jobs come from? It seems one of your people is saying there are many rooms in my father's house. That means he's stuck to the idea of government being the one to give jobs. But this is not a correct position, because how can have jobs to employ all these Ugandans? Because you know the jobs, the government jobs are well known. All these roads we are building, they belong to everybody. And we can keep on pushing the development of infrastructure. But if you don't grasp the issue of the difference between development and wealth, Obugaga, in fact, in our local language it is even better, because the development is Enkula-Kulana, Donglobo in Luo, but wealth is Obugaga. Obugaga. Lonyo in Acholi. And we always advance to your house is Obugaga, not Enkula-Kulana. Enkula-Kulana can be there or may not even be there, but you can have Obugaga still. Number one, development. Number two, wealth. Number three, service provision. Number four, job creation. When you engage in wealth creation, you create jobs. That's what the God's man has done. By creating wealth for the 8,900 now, they have also created jobs for 1,000. So the 1,000 are not part of they are not the owners. These are employees. So the source of jobs is wealth creation. The majority of the jobs must come from wealth creation. The youth, if you say just youth, you are not going to go very far. You better understand the political economy of society. Ate bwe tweyongerayo n'Agafa Embuga, omukulembeze w'eggwanga, era bw'atyo paka mu bitundu eby'Emityana ku mukolo ogw'okukwasa omulwanyi Anna Maria Nakampi emmotoka awamu n'ennyumba nga amwebaza olw'omuwendo gwe yawaayo mu lutalo olwaleeta gavumenti eno mu buyinza. Era omukulembeze w'eggwanga yasinzidde ku mukolo guno gwennyini bw'atyo
ne yeemulugunya ku lwa bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya okusekeeteranga enkola za gavumenti olutatadde. Kyagamba nti kino kiviirako enkola za gavumenti obutatambula bulungi ate nga ziba zigendereddwamu kukulaakulanya bantu. Lyali ssanyu jjerere nga President Museveni akwasa mukyala Anna Maria Mukaluyinda Nakampi ennyumba gye yamuzimbira okumwebaza olw'ebyo byonna bye yakola mu lutalo lwa Menunula olwaleeta NRA-NRM mu buyinza. Ku mukolo guno ogwali ku kyalo mu ggombolola y'e Kakindu mu disitulikiti y'e Mityana, President Museveni yawerekerwako Maama Janet Museveni ne bawala be babiri, Natasha Karugire ne Patience Lwabwogo. N'olwekyo njagala kwebaza Sister Nakampi kubanga yandeese eno. Ebitundu bino nali ntuuseyo naye ndowooza twali walala si wano olw'ebitundu ebirala bye twalimu eby'Emityana. Waliwo ebitundu eby'Emityana gye twalwaniranga nga Sekanyonyi, nga Bulera, Wamala bulungi. Ku nnyumba eno eyazimbibwa n'eteekebwamu ebikozesebwa, President Museveni mukyala Nakampi yamwongerezaako emmotoka ng'era omukyala ono y'omu ku batuuze yadde nga tebaali bajaasi abaakwatagana ennyo n'abajaasi mu lutalo olwa Menunula. Kati Sister Nakampi yatuyamba mu lutalo nga Haji bw'abadde agamba yali takuba mundu naye yalina ekifo ekyo eky'ekijaguzo ye ne Father Seguya batukkiriza okukozesako amanyumba ago ate ne bakuumako abaana baffe abawala abaava Masuliita ne bakuumako ne mukadde wange bwe yali yaduka agenda Kenya yasooka n'abeerako mu kijaguzo ne Kakonde ebitundu ebyo. Pulezidenti yakubiriza ab'ebyobufuzi abali ku ludda oluwabula gavumenti okukomya omuze ogw'okukunga abawagizi baabwe okusimbira pulojekiti za gavumenti ekkuli. Wadde oli wa opposition kyabulabe okuddira omuwagizi wo n'omugamba nti tuweetaba mu ntegeka za gavumenti ez'ogoba obwavu. Kyabulabe okuwulira omukulembeze kubanga ze nali mu opposition nali wa DP mwaka 6 nali wa DP naye omubudde obwo wadde nali siwagira UPC naye nali nkunga abantu bange eri mu Lukoora okujumbira programu ezikwata ku nte abo balabe bamwe ate bo tebazira misaala oba babagamba nti muzire entegeka za gavumenti ezigoba obwavu ku lwaki bo tebazira misaala gya palamenti. Mwami Museveni yabasaba bettanire enkola ya yiikanya nga bakola okulima okulimu ekibalo n'abo abasobola benyigire mu byamakolero empeera limagezi. Mbasaba temuddamu kulimbibwa tewabawo abaguumaaza era ako kabonero k'obulabe eddala kubanga bw'ogoba obwavu mu makaago oba otogobye obwavu mu maka ga Museveni. Museveni ali eyo obwavu buli mu makaago. Yabakuutira okukozesa obuyinza obubaweebwa ssemateeka balonde abakulembeze abanaalondoola pulojekiti za gavumenti n'empeereza ezibasindikirwa mu byalo. Ye minisita w'ettaka n'amayumba wamu n'enkulaakulana z'ebibuga mukyala Judith Nabakooba yayogera ku pulogulaamu za gavumenti zeetadde mu disitulikiti y'e Mityana okugeza nga PDM eyambye ennyo ebyenfuna mu disitulikiti okweyongera. Excellence, njagala okwongera okutegeeza
nti ekitundu kyo kino ekya Mityana ne we twogerera tulina abantu kati ng'essente zitandise ogenda ku ssimu eza PDM naddala wano mu Busujju mu ggombolola lino mwe tuli. Ekyo kyakoleddwa ng'akabonero ti ssente za PDM abantu 500 abateekeddwa olwaleero bafuna ssente nga naawe oli wano mu ssaza lyaffe. Ye mukyala Anna Nakampi yebaza Pulezidenti ne gavumenti olw'okumulabirira n'anokolayo General Naraiso olw'okumubeererawo bulijjo. Tukwebaza okulaba ng'otwagadde nnyo ate ng'oyagadde nnyo ekitundu kino ate kyozzeemu ate nange ekyensibukamu kuba ekitundu kino mwe nasibuka okutalaaga eyo yonna Yesu gye yantumanga. Ate bwe tugenda mu kanyomero kaffe akamuvubuka agonjuse oba giyite enkola ya Presidential Initiative for Skilling the Girl and Boy Child, tukuleetedde abaana bawala bano Barbara Namutosi ng'ono ye ebyokusoma byalema era bw'atyo kaakano enkola eno esobodde okumuyigiriza okukola engatto n'ebintu ebirala ebiva mu maliba. Ate ne mwana muwala Ampire Charlotte ono ye nga bwe twogera kaakano amanyi bulungi nnyo okubeekinga ebintu omuli cake n'ebintu ebirala. Bagamba nti beenyumiriza nnyo mu nkola eno omukulembeze gye yatondawo gye bagamba nti ekyusizza nnyo obulamu bwabwe era bagyenyumiriza. I am Namutosi Barbara Esther and I'm a student at Presidential Initiative Mutundwe. Twajja waneno with no knowledge about what I'm doing or what you're seeing in the background. But through President Museveni nasobola okufuna kino kyendi oba okuyiga kino kyendi. Mukutandika najja sina ngezi ku ngato ze nali nkola oba engato. UBC, inspiring Uganda.